Friends, today we are going to discuss university wits. Already we have seen the development of drama in English literature, and we have been discussing 16th century English literature, and during this period drama was one of the most popular forms of literature. ನಾವು 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಅವರು ಕೂಡ ನಾಟಕಕಾರಗಳು. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಮುಂಚೆ ಬಂದಂಥ ನಾಟಕಕಾರಗಳು. ಅವರು ಈ ನಾಟಕದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಏನೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು, ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಟ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಟು ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾಟಿಸ್ಟ್ ಹೂ ವೇರ್ ಪ್ರಿಡೆಸೆಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಇನ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಪ್ರಿಡೆಸೆಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಂದಂಥ, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಈ ನಾಟಕಕಾರಗಳು. They created the English national drama and invested it with honor and glory. So their contribution is very important. When we studied the development of drama in English literature, it all started in 11th century. It was started in church, and then when it came out of the church by 13th century, slowly and gradually the drama started developing. So these university wits, their contribution is very important here. It is these writers who created the English national drama and gave this English national drama honor and glory. Honor means gaurava. These writers are also responsible for the development of romantic drama. So these university wits, they are responsible for the development of romantic drama in English literature. Christopher Marlowe, Thomas Kidd, John Lyly, Robert Greene, Peele, Lodge, Nash, these are some of the famous university wits we are going to study today, and we shall see their individual contribution for the development of drama in English literature. ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಮಾರ್ಲೋ ಆಗಲಿ, ಥಾಮಸ್ ಕಿಡ್ ಆಗಲಿ, ರಾಬರ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಲಿ, ಇವರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಟ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲೇಖನ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೊಡುಗೆ, ನಾಟಕದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಅವರು ನೀಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. So John Lyly and Robert Greene, they prepared the ground for Shakespeare's romantic comedies. ನಾ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಮುಂಚೆ ಬಂದಂಥ ಇರುವಂಥ ನಾಟಕಗಾರಗಳಿಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಎರಡು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್. ಸೊ who are these university wits? They studied in these universities, and after completion of their studies they started writing dramas.
So these are all scholars, and they studied Greek drama, they studied Latin literature, Greek literature, and they started writing dramas in English literature. So these are pre-Shakespearean dramatists. So John Lyly and Robert Greene, they developed romantic comedies, and Shakespeare later on has written some of the famous romantic comedies in English literature. They also contributed to the development of romantic tragedy, that type of comedy which combines the comic with tragic. ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರದ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸುಖಾಂತಿಕ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿ. The drama which ends on a happy note is comedy. The drama that ends on a tragic note is called tragedy. Dukhantika. There is one more type of drama in which the tragic elements are also combined with comic elements. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕಾರದ ನಾಟಕ, ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಹಾಗೂ ದುಃಖ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. It is a mixture of comic and tragic elements. So these university wits, they are responsible for the development of tragicomedies. Now when we study their dramas, the dramas written by Christopher Marlowe, Thomas Kidd, Robert Greene, John Lyly, etc., we see that they did not follow the three unities of time, place, and action. When we study Greek drama, when we study theory of drama, how to write a drama, it may be tragedy, it may be comedy, it may be tragicomedy. There are some rules. One of the rules is that the writer should follow the three unities, unity of time, unity of place, and unity of action. ಸೊ ನಾಟಕವನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದರೆ ನಾಟಕಕಾರಗಳು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು, ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲೇಬೇಕು. ಸಮಯ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾವುದೇ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಥೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಗಿಯಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ತಾಸಿನ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಅಥವಾ 3 ತಾಸಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಅದ, ಆ ಕಥೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾವು ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಈ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಏನದಲ್ಲ, ಈ ನಿಯಮ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಹೀರೋ ಈಸ್ ಬಾರ್ನ್, ದೆನ್ ಹಿ ಗ್ರೋಸ್ ಅಪ್, ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇನ್ 3 hours the time covered in that story is almost 20 years, 25 years, 20, 25, 30. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾಟಕಕಾರಗಳು ಈ ನಿಯಮ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಥಳ. ನಾಟಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾಟಕದ ಕಥೆ, ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಥೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಳ, ಅದು ಸೀಮಿತವಾದ ಸ್ಥಳ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಅ ಡ್ರಾಮಾ
if a story of a drama begins at one particular place. So the story should end there only. It should not be shifted to another place, location. But this unity also is not followed by many writers. We see when you look at some films, the story will begin, let us say, in India, the next action will be in Switzerland. So, in such films, the unity of place is not at all followed, and another unity of action. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ more number of actions. The writer should use only one plot, only one action, and he should use that action in his story. So these three unities, unity of time, place, and action, these Stevens did not follow, but their contribution is very important as far as the development of drama is concerned. It is these Stevens who are responsible for raising the subject matter of drama to a higher level. ನಾಟಕದ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಥೆಯ ವಿಷಯ ವಸ್ತು. ಸೊ ದೀಸ್ Stevens, they raised ಏರಿಸು they raised the subject matter to a higher level. They treated big heroic subjects that appeal to the imagination of the readers. So their subject matters are very large, heroic, and they created superhuman beings, superheroes. And it is because of this type of subject the readers were very happy, or we can say the people who went to see these dramas, it appealed to their imagination. They also made a very important contribution to the art of characterization. Characterization means patrikarana. So another important contribution of these Stevens is characterization. The characters which they created were like human beings, or they were like superhuman beings. They are not like types. ಈ ನಾಟಕಕಾರಗಳು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾತ್ರಗಳು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಪಾತ್ರೀಕರಣ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಇದ್ದು. Another important contribution of these writers, these Stevens, is the development of plot construction. ಕಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು. Plot construction means the incidents which we have in a story, they should be interwoven. They contributed much to the reforming of the language of English drama. Another contribution of these Stevens is the reformation of the language of English drama.
So when we study these university wits, their contribution for the development of drama is very important. So let us look at the individual contributions of the university wits. John Lyly, he was born in 1544, died in 1606. He has manifold contribution to the English drama. The most deciding improvement he made was his use of prose as a medium of expression for comedy. He raised English drama to the level of literature. He is very famous for his comedy Endymion. So when we study John Lyly, we see that his most important contribution towards the development of English drama is his use of prose as a medium of expression for comedy. During those days, the dramas were written in poetic language. ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳು ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗ್ತಿದ್ದು, ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಜಾನ್ ಲೈಲಿ ಅವನು ಬರೆದಂಥ ಈ ಕಾಮಿಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಗದ್ಯವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ನಾಟಕ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ರಚಲಿತ ಮತ್ತು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇವನ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದದ. ಅವನು ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಡಿಮಿಯಾನ್ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಟಕ. Next important writer is Robert Greene. His plays include Orlando Furioso, Friar Bacon and Friar Bungay, Alphonsus, King of Aragon, etc. He was a storyteller and pamphleteer who turned to the drama chiefly because drama was a paying thing. The greatest contribution of Greene was his creation of individual characters. So Robert Greene was a storyteller. He was a pamphleteer, ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥ ಈ ಲೇಖಕ, ಕಥೆಗಾರ. ಇವನು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹಣ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಪೇಯಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಅವನು ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಅವನ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ. ಅವನು ಫೇಮಸ್ ನಾಟಕಗಳು ಒರ್ಲ್ಯಾಂಡೋ ಫ್ಯೂರಿಯೋಸೋ, ಫ್ರಾಯರ್ ಬೇಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಯರ್ ಬಂಗೆ, ಆಲ್ಫಾನ್ಸಸ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅರಗಾನ್. These are famous dramas written by Robert Greene. Another important university wit is Thomas Kidd. It is he who developed English tragedy. As far as English tragedy and its development is concerned, Thomas Kidd's contribution is very important. ಅವನು ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದುಃಖಾಂತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ. He is the first to take over the Senecan tradition of the tragedy of blood and revenge. ಸೊ ಸಿನೇಕ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ ಇದ್ದ. ಅವನು ಬರೆದಂಥ ದುಃಖಾಂತಿಕಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಇವನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀ ಹೂ wrote tragedy of blood and revenge. Revenge means ಸೇಡು. The true spirit of the Senecan tragedy was introduced in English by Thomas Kidd, who is rightly described as the father of English tragedy. So Thomas Kidd is called the father of English tragedy. ಇವನಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದುಃಖಾಂತಿಕ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. He gave to the English stage a new type of tragic hero who is neither a royal personage nor a superman but an ordinary man. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹೀರೋಸ್ ಅವರು ರಾಜರು ಮಹಾರಾಜರು ಇರ್ತಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ನಾಯಕರನ್ನು ಅವರು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬೇರೆ ನಾಟಕಕಾರಗಳು. ಬಟ್ ಹೀ ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾನ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಾಯಕನಾಗಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಂಥ ಈ ನಾಟಕಕಾರ. ಹಿಸ್ ಮೇನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ನೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ ಅವನು ನಾಟಕಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ wit is Christopher Marlowe. He was born in 1564 and died in 1593. He was the greatest of all university wits. His contribution to English tragedy is vital and manifold. So, he is one of the most important writers, important university wits. He is also responsible for the development of English tragedy. His contribution is very vital. Vital means important. He raised the subject matter of the drama to a higher level. His heroes are all superhuman. ಇವನು ಬರೆದಂಥ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು ಸೂಪರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ಟ್ಯಾಂಬುರ್ಲೆನ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಂಕರರ್. ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಟೈಂಬುರ್ಲೆನ್ ಅವನ ನಾಯಕ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾಸ್ಟಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಾಯಕ. ಈಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಪರ್ಸೂಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಆಸೆ ಇರುವಂಥ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾಸ್ಟಸ್. He gave life and reality to his characters. He gave a unity to the drama hitherto lacking. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂನಿಟಿ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದರದ್ದು ಏನು ಕೊರತೆ ಇತ್ತು, ಅದರ ನಿವಾರಣೆ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಮಾರ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಪಾತ್ರೀಕರಣ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದದು. He gave life and reality to his characters. Marlowe will ever be remembered for his establishment of blank verse as an effective medium for tragic dialogue. The most important contribution of Christopher Marlowe describing the state of mind of Dr. Faustus. So it is one of the most important contributions of Christopher Marlowe. It is he who developed this psychological tragedy. He was indeed the morning star of Elizabethan drama. So in your question paper sometimes you will be asked who is called the morning star of Elizabethan drama, and the answer is Christopher Marlowe. Christopher Marlowe is called the morning star of Elizabethan drama. Next writer is George Peele. He was responsible for the development of romantic humor, hasya. His famous works are The Arraignment of Paris, The Battle of Alcazar, The Old Wives' Tale, and David and Bathsheba. So the main contribution of George Peele is the development of romantic humor. Next writer, Thomas Lodge, Thomas Nash, they were also university wits, but they did not contribute much to the development of drama in English literature. So this is your university wits. I hope all of you might have understood this. If you have any problems, you can share your problems with me. Thank you for watching this video.